Kommandantin Li Minji steuert das menschliche Forschungsschiff Prometheus durch die Gugger-Atmosphäre von Kepler 440c. Die Stern funkelten wie winzig Diamanten im schwarzen Weltraum. Während das Schiff sanft durch die dünnen Geschichten der Planeten glitt. Das Galaktische Archäologische Konsortium hat die Menschen speziell für diese Mission eingefordert, inhaltlich zu sagen, dass Menschen bereit wären, gefährlich Dinge zu untersuchen. Die andere Spezies mieden, Kapitänin, will entdecken, kristalline Formationen über den gesamten nördlichen Kontinent, berichtet Dr. Parks von der Sensor Station. Sein Finger tanzten über die Kontrollen. Rennbandlichter über seinen Bildschirm flackerten. Die Energiewerte sind seltsam. Sie sind rahend, aber strukturiert, als würden sie auf etwas warten. Li Minji runzelt die Stirn und tritt hier in das Grobeobachtungsfenster. Der Planet unter ihnen war eine Mischung aus roten Wusten und violetten Bergen, aber im Norden glitzert etwas Unschwindliches. Weig mir die Daten, sagt sie und betrachtet die holographische Anzeige, die vor ihr erschien. Die Ruinen erstreckten sich über Kilometer, die geometrisch Kristallspitzen, die das Licht sich herum zu biegen schienen. Sie waren nicht zufällig entstanden. Jede Struktur war präzise platziert, als was sie Teil eines größeren Musters oder Plans. Dr. Kim Hanna, die Xenoarchäologin der Teams, stieg einen leisen Pfiff aus. Das ist definitiv nicht natürlich entstanden, murmelt sie, rund. Sie die Scan studierte. Das Schiff schwebt nun direkt über der größten Kristallformation. Von hier oben sah es aus wie ein riesig, schimmernd Stadt, aber in Stadt und Leben, kein Bewegung, kein Wärmezeichen, kein elektromagnetischen Signale, nur dies rätselhaften Energiefelder, die schwach aber konstant pulsierten, breitet das Landungsteam vor, befahl Li Minji. Ihr Crew hat schon viel seltsame Orte untersucht, verlassen Raumstationen, Todwelten, vergessen Kolonien. Menschen waren dafür bekannt. Dorthin zu gehen, wo andere Angst hatten, war eine Eigenschaft, die sie sowohl berühmt als auch Berühmtheit im galaktischen Raum gemacht hatte. Dr. Park überprüft seine Ausrüstung ein letztes Mal. Die Scanner zeigten immer noch dieselben mysteriösen Energiemuster. Es ist, als ob dies Kristall schlafen, sagt es seine Kollegin, aber sie trugen von etwas Mächtigem. Während das Team sich auf den Abstieg zur Planeten Norfolk vorbereitet. Und keiner von ihnen, dass sie auf ein Gefängnis blickten, ein Gefängnis, das von einer längst toten Zivilisation errichtet worden war, etwas einzuspüren, das niemals hat erwachen dürfen. Die Kristalle waren nicht nur schön anzusehen, sie waren Wächter über einen Albtraum, der seit Jahrtausenden schliefen nur darauf wartet, das Gemmen oder mutig genug war, ihn zu wecken. Dr. Kim Hanna nicht vor der größten Kristallformation, und fort ihren Scanner langsam über die Gegensendüberfläche. Das Gurt piept wild, die sollen sprengen hin und Hawaii verrückt geworden. Das ist kein normaler archäologischer Fund, rief sie ihren Teamkollegen zu. Stimme klang eingespannt. Aber auch aufgeregt, das hier sind kein gewöhnlichen Ruinen. Es ist eine Art Eindämmungssystem. Die anderen Wissenschaftler versammelten sich sie. Dr. Parkson hockt sich neben sie und betrachtet die Messwert auf seinem eigenen Gurt. Eindämmung woven, fragte, rende Nerves in seiner Brille herumfummelt. Die kristalline Matrix unterdrückt aktiv etwas. Erklärt Kim Hanna und siegt auf die komplexen Energiemuster in ihren Daten. Sie durch dies Wellenformen an, sie bilden eine Art Käfig aus reiner Energie. Sie aktivierte Tiefenscansond, ein kleines Gurt, das tief in die Struktur hineinblicken konnte.
Der Crystal regiert sofort pulsierte einmal mit einem brillanten, fast blendenden Licht. Das ganze Team which instinctive zirkon schirmt die Augen ab. Dann geschah etwas Unheimliches. Tief im Inneren der Kristallstruktur regt sich etwas, es war nicht sichtbar, aber spürbar, wie ein riesiges Tier, das nach langem Schlaf langsam erwacht. In Prozent von unvorstellbarer Grage und einem Hunger, der älter war als die Stirn. Mein Gott, flüstert Dr. Choi Minwoo, der Sprachwissenschaftler der Teams. Hat die Basis der Kristallsuntersichten war blass geworden. Hier sind Inschriften, sehr alte Inschriften. Die anderen eilten zu ihm. Die Schriftzeichen waren in ein Todsprechig gemeiwelt, die niemand mehr sprach. Aber die Piktogramm daneben sollten ihn klar geschickt. Kim Hanna übersetzt Muschem. Hier ruhen die endlosen Verschlinge. In Zivilisation hat sich selbst gepfert, sie einzuspüren. Die Bilder zeigten schrecklich schienen Creaturen. Die ganz wollten verschlingen, stern, die erloschen, Relit selbst, die sich auflöst. Und denn ihn letzt, verzweifelt schlacht, beider in ganz Spezies ihr Leben hingab, dies Wesen in kristallinen Gefängnissen zu versiegeln. Wir sollten gern, sagt Dr. Park mit zitternder Stimme, sofort, aber es war zu spät. Der Östriss erschien im Kristall, dann wie ein Haar, aber deutlich sichtbar. Die Luft sie herum begann zu flimmern und zu versuchen, als würde die Realität selbst anfangen zu schmelzen. Was auch immer da drinnen erwacht, es war stark genug, die Gesetze der Physik zu beugen. Kim Hanna stark fasziniert und entsetzt auf ihr Messgerät. Die Raumzeit krümmt sich, meldet sie. Was auch immer da drinnen ist, es verändert die Realität sich herum, noch bever es vollständig erwacht ist. Das menschliche Team stand vor dem ersten Gefängnis der endlosen Verschlinge, und sie hatten gerade den Alarm ausgelöst. Das Wesen, das aus dem zerbrochenen Kristall hervorbrach, konnte man nicht mit Worten beschreiben. Es war ein sich Windendmaß aus dunkler Energie, die nicht nur Materie verschlang, sondern das Konzept der Existenz selbst. Wo es hintritt, vollzieht sich der Raum in sich zusammen und hinterlecker im Universum, die Wetaten, wenn man, CNSAH. Dr. Kim Hanna fiel auf die Knie und hielt sich die Augen zu. Ich kann es nicht ansehen, guckt sie, es ist, als würde mein Gehirn versuchen, etwas zu verstehen. Was nicht existieren sollte, das Wesen bewegt sich nicht wie normal. Creaturen, es glitt, floss und krümmt sich durch die Menschen, die Menschen nicht wahrnehmen konnten. Schwarztentakeln aus reiner Leer streckten sich nach dem kleinen Forschungsteam aus dort an Bord der Prometheus beobachtet Kommandant Choi Deho die Situation aber die Liv übertragen. Sein zitterten leicht, aber sein Stimm blieb ruhig, als Schiff sofort zu erquicken, befahl aber Funk, aber haltet die Sensoren auf das Ding gerichtet. Sein Stellvertreter, Lieutenant Yun Ji-ho, starten ungläubig an. Sir, sollten wir nicht fliehen, die galaktischen Archive erwinnen herrliche Begegnungen. Ganz Zivilisationen sind einfach verschwunden, aber Choi Deho schüttelt den Kopf. Nein, wir sammeln Daten. Was auch immer dieses Ding ist, es folgt bestimmten Regeln. Wenn wir den Mechanismus verstehen können, finden wir vielleicht ein Schwachstel. Das war typisch menschlich Gründe an der Spezies vor dem Unbekannten flohen, wollten Menschen es verstehen. Selbst angesichts kosmischen Grauens blieb ihr, wissenschaftlich nur starker als ihr Angst. Der Verschlinger begann seinen Einfluss ausschütten. Ein nahegelegener Asteroid wurde von schwarzen Tentakeln umschlungen und verschwand einfach. Nicht explodiert, nicht zerbrochen, hört einfach auf zu existieren. Der Raum ihn herum kruselt sich wie Wasser. Faszinierend,
Memelt Dr. Park Sun Ho, render die Messwort studierte. Ich verbraucht kein Energie, am Materie. Dus istren, ich lässt sie aus der Realität, an der Besatzungsmitglied auf der Bruchworfen investiert Blick zu. Why konnte in diesem Moment wissenschaftlich interessiert sein, das Wesen wird greger, hungriger, schwarzes erscheinen im Weltraum selbst, als wird das Universum wenn why als Papier. Durch dies riskant man nicht sehen, nicht Dunkelheit, sondern die völlige Abwesenheit von in dort Doppelquotes, die Realität selbst beginnt sich aufzulesen, bergt der Navigationsweise mit panischer Stimme, wenn das Ding weiter wuchst. Dann dokumentieren wir jeden Schritt, unterbrechen Choi Deho fest, schickt Daten in die Erde. Wenn andere Wörschlinger existieren, braucht die Menschheit diese Informationen. Wenn sich das kosmische Grauen ausbreitet und die Realität sich herumbaut, taten die Menschen das einzig, was sie am besten konnten, sie machten Notizen, sammelten Daten und weigerten sich aufzugeben. Selbst dem Untergang ins Gesicht blickend, blieben sie Wissenschaftler. Als der Galaktische Rat Evakuierungsbefehl für 3 ganz Sternensystem ausgab, passierte etwas Unerwartetes. Kapitän Yun-Ji-Won erschien mit der menschlichen Kampfflotte am Rand des Kepler-Systems, aber ihr Schiff waren nicht voller Flüchtlinge oder Evakuierungsostens. Stattdessen transportierten sie riesige Industriefabrikante und Teams von theoretischen Physikern. Wir rennen nicht weg, verkündet sie aber den offenen Kommunikationsskoll, so dass all galaktischen Beobachter es hören konnten. Wir richten uns herein, die Alienwörter auf ihren Beobachtungsschiffen starten und glühbig auf ihr Bildschirm. Der Centauri-Botschafter rieb sich die vier Augen und fragt seinen Adjutanten, hab ich das recht? Ich verstanden, die Menschen kommen hierher, rendel anderen fliehen? Horrendessen begannen die menschlichen Ingenieursteams mit dem Aufbau massiver Installationen direkt die aufstehenden Wörschlinger herum. Riesige Metallkonstruktionen wuchsen aus dem Nix. Rendautomatisiert Roboter Tag und Nacht arbeiteten. Ich sah aus wie der Bau einer Weltraumstadt mitten in einer kosmischen Katastrophe. Dr. Lee So-min, die leitende Wissenschaftlerin des Projekts, koordiniert die Arbeiten von der Bruchdo Endeavour aus. Sektor 7 braucht mehr Quantenstabilister, rief sie über Funk, und ich will dies Messstation in 2 Stunden betriebsbereit. Ein ulterianischer Beobachter schüttelt vorwärts seinen geschöpften Kopf. In der gesamten Galaktischen Geschichte sind Spezies vor diesen Wesen entweder geflohen oder wurden verschlungen. Was denken sich die Menschen dabei? Sein College, ein Andromedaner mit 6 Armen, macht sich hektisch Notizen. Vielleicht verstehen sie nicht, was sie da tun. Sollen wir sie warnen? Aber die Menschen verstanden sehr wohl, was sie taten. Rend, andere Spezies vor dem Unbekannten flohen, taten sie das, was sie immer getan hatten, sie stellten sich dem Problem und versuchten es zu lösen. Kapitän Yun-Ji-Won ging persönlich zu den Baustellen hinüber. Sie trug einen speziellen Schutzanzug, der sie vor den Realitätsversuchen schützt, die von den Wörschlingen ausgingen. Wie sehen die Messungen aus? Fragt sie Dr. Park Youngman, den sie vor Ort getroffen hat. Faszinierend, antwortet wenn er auf sein Gerät blickt. Dies Wesen folgen durchaus physikalischen Gesetzen, nur eben Gesetzen, die wir noch nicht verstehen. In der Fernbeobachteten die galaktischen Delegierten das menschlich Treiben mit einer Mischung aus Bewunderung und blankem Entsetzen. Der Wegenwörter flüstert seinem Nachbarn zu. Sie sind entweder die mutigste Spezies der Galaxis oder die verrücktste. Wenn die Wörschlinge weiter die Realität sich herumabauten, bauten die Menschen systematisch ihr Forschungsenergien
Off. Sie installierten Sensoren Energieschild und experimental Gerät, die niemand zuvor gesehen hat. Es war, als würden sie in Fabrik neben einem aktiven Vulkan errichten, völlig wahnsinnig und gleichzeitig irgendwie bewundernswert. Wenn sie überleben, murmelte ulterianisch Botschafter. Würden sie die Geschichte für immer werden? Doktor. Kämen sie auch stand wurde versammelten menschlichen Flot und hielt in Präsentation, die selbst für menschlich Verhältnis völlig verrückt klang. Auf den großen Bildschirmen der kommende Zentral zeigten sich kompliziert Diagramm und Gleichungen, die den meisten anwesenden Kopfschmerzen bereiten. Hierzu beginnt und siegt auf ein 3D-Modell eines Würschlingers. Dies wiesen Würschlingen die Existenz, indem sie durch eine Art kosmische Werdung verarbeiten, als was existiert. Können sie aufnehmen und in nichts verwandeln. Kapitän, irgendwann runzelt die Stirn. Das wissen wir bereits, Doktor. Die Frage ist, why wir sie stoppen. Kämen sie auch grinst auf eine Art, die sein Kollegen beunruhigt. Was wir, wenn wir ihnen etwas zu essen geben können, was sie nicht verdauen können, die Versammlung wird still. Dr. Kim Hanna lehnt sich vor. Was meinst du damit? Mein Team hat Quanteninterferenzgeneratoren entwickelt, erklärt kann. Min sie auch und aktiviert ein seltsames Gerät auf dem Tisch. Ich ließ und das Licht um ich herum begann zu flackern. Dies Maschinen erschaffen paradox Materieobjekt, die gleichzeitig existieren und nicht existieren. Ingenieur Taeyon schüttelt verwirrt den Kopf. Das ist unmöglich. Etwas kann nicht gleichzeitig sein und nicht sein. Genau, rief Kang Min Seok triumphierend. Mathematischen Möglichkeiten in physischer Form. Wir erschaffen Dinge, die es nicht geben kann, aber trotzdem da sind. Erfurt das Gott vor. Auf dem Tisch erschien ein Würfel. Der gleichzeitig rot und nicht rot war, der da war und gleichzeitig. Fällt, ist hat wir, in anzusehen, weil das Gehirn nicht verarbeiten konnte, was ich sah. Stellt euch vor, fuhr Kang Min Seok fort, ihr seid sehr hungrig und gemenscht euch etwas zu essen, was gleichzeitig Nahrung und kein Nahrung ist. Was passiert dann? Lieutenant Park den zu verstand als Erster. Megenschmerzen, Memelter. Richtig schlimm Megenschmerzen. Wir werden diesen kosmischen Schrecken den schlimmsten voll von Verdauungsproblemen in der Universalgeschichte verpassen. Wirken die Kang Min Seok Stoß. Der Plan war selbst für menschlich Verhältnis wagelsig. Anstatt gegen die Würschlinge zu kämpfen, würden sie ihnen Probleme zum Fressen geben, die nicht gelöst werden konnten. Recursive Schleifen Paradox, mathematisch Widerspruchsdeals in physischer Form. Dr. Lee Hearn, die flotten Psychologin, hab die Hand, Moment mal, ihr wollt kosmische Horroren mit. Large Kritzel futtern, im Grundjahr, bestiegt kann. Min Seok, wenn sie als Würschlingen müssen, was ihnen begegnet, dann zwingen wir sie dazu, dinge Würschlingen, die ihr Existenz selbst in Frage stellen. Die versammelten Physiker und Wissenschaftler starten ihn an, dann begann Kapitän. Irgendwann zu lachen, das ist so verrückt, dass es funktionieren kann. Wie lang braucht ihr, genug dieser Paradoxbomben herzustellen? Gettens 48 Stunden, antwortet Kang Min Seok. Dann futtern wir dies Würschlinge mit purem Chaos. Die Menschheit bereitet sich darauf vor, kosmische Albträume mit Kopfschmerzen zu bekämpfen. Die Futterungszeit begann bei Sonnenaufgang, obwohl es im Weltraum keinen wirklichen Sonnenaufgang gab, hatten die Menschen ihre Uhren auf Erdzeit gestellt. Kommandante Sunjae stand auf der Brücke der Defiance und beobachtet, wie sich sein Flottinformation bewegt. Als Schiff bereit, meldet Lieutenant Kim Doing vom Kommunikationspult. Die Paradox-Torpedos sind geladen und einsatzbereit. Oh, Sunjae nickt.
für frei, get diesen Biester ihr Frühstück. Bei menschlichen Schifföffneten ein Spur der unmöglichen Art. Anstatt normaler Rechten oder Energiestrahlen schossen sie Soven von bewaffneten Paradoxen direkt in die Würschlinge hinein. Objekt, die gleichzeitig Farben und kein Farb hatten, flogen durch den Raum. Gleichungen, die sich so null als auch unendlich auflasten, wurden wie Gesches abgefeuert, Materie, die im negativen Raum existiert, wird in die hungrigen Mühle der kosmischen Besten gestoppt. Ft. Dr. Park Ji-Hoon beobachtet von der Wissenschaftsstation aus die Reaktionen. Das ist unglaublich. Melter und start auf sein Bildschirm. Ihr konsumiert verlangsamt sich drastisch. Die Würschlinge, die über ganz Asteroiden in Sekunden verschlungen hatten, begannen zu stocken. Ihr schwarzen Tentakeln zuckten und krümmten sich, als sie versuchten, die Widerspruch zu verarbeiten, die ihnen serviert wurden. Seht euch das an, rief Dr. Linnea aufgeregt. Sie versuchen gleichzeitig etwas zu verdauen. Was existiert und nicht existiert, ihr ganzes System geht durcheinander. Zum ersten Mal in der kosmischen Geschichte zeigten die endlosen Würschlinge Anzeichen von Stress, ihr Formen, die normalerweise fliehend und bedrohlich wären, begannen zu zittern und sich zu winden. Es sah aus, als hätten sie stark Bauchkrämpfe. Ein besonders großer Würschlinge versucht, ein Paradox-Objekt zu Würschlingen, das gleichzeitig ein Würfel und eine Kugel war. Das Wesen bumpt sich auf wie ein Mensch, der etwas Verderbens gegessen hat, und stieg ein Gurgisch aus, das wie kosmisches Würgen klang. Sie nennen es nicht verdauen. Jubelingenieur Choi Minwoo, wir haben ihnen etwas gegeben, was ihr Verdauungssystem nicht verarbeiten kann. Osunje beobachtet die Messwert mit großer Zufriedenheit. Die Realitätsversuchen die Würschlinge herum wurden schwächer. Die schwarzen Risse im Raum begannen sich zu schließen. Sie wurden einen Serum Chaos, sagte grinsend. Lieutenant Junjisu meldet von der Sensor Station. Sir, die Würschlinge sehen sich zurück. Sie versuchen, den Paradox-Objekten auszuweichen. Das war beispiellos. Wesen, die normalerweise als verschlingen, was ihnen in den Weg kam, versuchten jetzt aktiv, bestimmten Objekten auszuweichen. Es war, als würde man einen Hai dazu bringen, vor einem HFY-Geschichten Dr. Shin-Haeng lacht hysterisch. Wir haben kosmische Albträume dazu gebracht, lyrisch beim Essen zu sein. Die menschliche Flotte setzt ihren Angriff fort und bombardiert die verwirrten Würschlinge mit immer komplexeren mathematischen Unmöglichkeiten. Was als verzweifelter Kampf ums Überleben begonnen hat, war zu einer zivilen Verteidigungsheit geworden, bei der die Rautier plötzlich Angst vor ihrem Vater hatten. Mehr Paradox, befahl Sunjae, geht ihnen Nachschlag. Admiral Lim Soo-young stand vor der versammelten galaktischen Beobachterflotte und entfällt endlich das Ausmaß der menschlichen Opera. TAN, auf den Hologramm-Displays am See, herumleuchteten Komplexdiagramm des gesamten Sternensystems auf, Durchsagen von Linien und Symbolen, die ein riesiges Netzwerk bildeten. Meine Damen und Herren, begann sie mit einem Lächeln, das die alienvertete Nerves matcht, was sie die letzten Wochen beobachtet haben, war nur die Spitze der Eisbergs. Der Centauri-Botschafter lehnt sich mit seinen vier Augen gespannt vor. Was meinen Sie damit? Admiral, Lim Soo-young aktiviert in 3D-Darstellung der gesamten Kepler-Systems. Wir haben das komplette Sternensystem in ein gigantische Logikfolie verwandelt. Stuck relit. Das die Würschlingen, wird sofort durch Quantenunsichernd und Recursive Schleifen ersetzt. Die Alien-Delegierten starten ungläubig auf die Anzeigen. Dr. Kang Min-seok,
neben der Admiral stand erklärt weiter. Stellt euch vor, ihr seid hungrig und esst einen Apfel. Aber sobald ihr ihn verschluckt habt, verwandelt sich in eurem Magen ins Weichquell, die sich dann in Wirchquell teilen, die sich wiederum in Achtquell verwandeln. Das ist unmöglich, murmelt ein Andromedaner Wissenschaftler. Genau, Bestätigung. Und genau das passiert den Würschlingen gerade. Sie haben sich in einem endlosen Kreislauf verfangen, in dem sie Problemwürschlingen, die nur noch mehr Probleme sorgen, durch die Beobachtungsfenster konnten, sie die Würschlinger sehen, die sich wie riesig, kosmische Schlangen im Weltraum wandern. Ihr normalerweise so bedrohlichen Bewegungen wären jetzt fahrig und unkoordiniert geworden. Lieutenant Park Sugenberg von der Sensor Station. Die Würschlinger seien extrem verwirrung, Ma'am. Ihr Energiemuster sind völlig chaotisch. Wir haben sie in ihrer Verwirrung gefangen. Erklärt die Admiral den versungslosen Galaktischen beobachten. Sie können nicht aufhören zu Würschlingen, das liegt in ihrer Natur. Aber als, was, sie Würschlingen, matcht sie nur noch Wörter. Ein Wegenwörter schüttelt seinen geschöpften Kopf. Hat Wiesen, die ganze Zivilisation vernichtet haben, dazu gebracht, Bauchschmerzen zu bekommen, Dr. Lee Jiwon von der Forschungsabteilung Kichert, im Grundjahr. Sie sind in einer unendlichen Schleif kosmischer Verdauungsprobe gefangen. Die Wiesen, die einst Zivilisation verschlungen hatten, waren jetzt gefangen ihres eigenen unausgleichlichen Hungers. Sie wurden mit einer dit aus purer Möglichkeit gefüttert Paradox, die sich selbst als Juten gleichingen, die ihr eigenen Lösungen widerlegten. Und Objekten, die existierten, indem sie nicht existierten. Wie lang wird das anhalten? Fragt der ulterior Botschafter besorgt. Limsiyong sagt mit den Schultern. Die Schleifen sind selbsterhaltend, theetisch für immer. Die Würschlinger sind so verwirrt, zu entkommen. Und so hungrig, aufzuehren zu fressen. Die galaktischen Wörter schwiegen betroffen. Die Menschen hatten nicht nur kosmische Schrecken besiegt, sie hatten sie mit reiner Logik in die nie gezwungen. Der galaktische Ratbriefe Notfallsitzen ein. Die Great in der Geschichte der Galaxis, Wörter von über 200. Species versammelten sich in der riesigen Ratskammer auf Nexus Prime, noch immer schockiert worden, was sie gerade mitgeteilt hatten dort BUTSCHAFT ASFK von Centauri erhob sich als Erster. Sehen wir augenblickten Nerves in die Rund, Kollegen, wir müssen über das sprechen, was gerade geschehen ist. Die Menschen haben nicht nur kosmische Schrecken besiegt, sie haben das unmöglich gemacht. Die Riesen von Altair. Sichtlich, mein Spezies hat 10.000 Jahre lang vor herrlichen Bedrohungen geflohen. Wir haben ganz Sternensystem aufgegeben, solchen Wesen zu entkommen. Und die Menschen, sie haben ihnen Bauchschmerzen verpasst. Ein nervöses Kitchen ging durch die Versammlung. Der Andromedaner Wörter, dessen 6 Arm wild gestikulierten, meldet sich zu Wort. Das ist das Problem. Die Menschen denken nicht nur anders, sie haben ihre eigene Unberechenbarkeit so aufgemacht, der Wegenbotschafter. In Schleinkgestalt mit schillernden Schuppen, nicht nachdenklich. Wenn wir versuchen, Ordnung und Logik zu bewahren, umarmen die Menschen das Chaos. Und irgendwie funktioniert das. In den hinteren Reihen flüsterten kleine Spezies aufgeregt miteinander. Die Kristallwesen von Kepler ein kommunisierten durch Lichtblitz. Ihr Aufregung war deutlich spürbar. Das während der Tales, sagt die Ratsvorsitzende, ein majestätisch Creature mit 3 Köpfen. Sieht Millionen von Jahren gern wir davon aus, dass manch Problem einfach lösbar sind. Die Menschen haben bewiesen, dass kein Problem so verrückt ist,
ihn noch Veriktirlsung zu finden. Plötzlich meldeten sich Wörter aus allen Ecken der Galaxis. Die Quantari-Delegation winkt wild mit ihren Tentakeln. Wir haben ein Problem mit zeitreisenden Parasiten. Die ein sehr geschicktem Schreiben. Kann die Menschen helfen? Die voi danse. Normalerweise in sehr zurückhaltenden Spezies. Schwitten aufgeregt in der Luft. Ein sehr heimatwelt Wort von. Einen schwarzen Loch verschlungen. Das Rockwurzelguft. The first das ein voll für menschlich Problemlösung. Innerhalb von Stunden hat sich vor der menschlichen Botschaft in Schlang von Bitzdelern gebildet. Spezies, die Jahrtausend lang ein Losbeerproblem vor sich hergeschoben hatten. Standen plötzlich Schlang, menschlich Berater in ZUFORDRN.BOTSCHAFTA. Kim Hygen von der Erde sah in ihrem Büro anstatt glubig auf die Liste anfragen. Sehen Sie sich das an, sagt sie zu ihrem Assistenten. Die Spiral Civilization macht, dass wir Ihnen helfen, Ihre Lit zu reparieren, die aus Versehen auf links gedreht wird. Die Bubble Collective haben Problem mit Rom Zeitschlaghof, und die Eternal Empire, sie sind in einer Zeitschleife gefangen und können nicht mehr sterben. Lieutenant Minho schüttelt den Kopf. Vor einem Jahr kannten's kaum jemand in der Galaxis. Jetzt wollen all, dass wir ihren maglichen Problem lösen. Kim Hygen lächelt. Weißt du, was das lustig ist? Für uns sind das gar kein maglichen Problem. Das sind nur interessante Rätsel. Die Menschheit war übernackt von einer unbedeutenden Randspezies gefragtesten problemloser Zivilisation der Galaxis geworden. Ihr greatschwitziger chaotische, unberechenbar Natur hat sich als ihr great stark erwiesen dabei hinzuschwet in seinem Büro an Bord der ersten Paradox Management Station. Die Gemmelsgebot wird, durch das Grobiobactungsfenster, konnte die Würschlinge sehen, die in ihren kristallinen Käfigen gefangen waren. Sie bewegten sich noch immer, aber ihr Bewegungen waren träge und verwirrt geworden, wie riesig kosmische Tiere, die so viel gegessen hatten. Statusbericht, Dr. Kang, sagt zu seinem Assistenten, der gerade die Nüssen Messwerte BRP ruft. Dr. Kang Jung-ho blickt auf sein Bildschirm. All Würschlinge sind stabil, Sir. Wir füttern sie weiterhin mit einem konstanten Strom. Unser Problem. Paradoxspiel Nummer 1247 heute Morgen ein Objekt, das gleichzeitig größer und kleiner als sich selbst ist. Bei Jinsu nicht zufrieden. Und die Reaktion, sie versuchen es 3 Stunden zu verdauern und wurden dabei nur noch verwirrter. Ich glaub, wir haben ihnen erfolgreich einen kosmischen Kater verpasst. Die Forschungsstation war zu einem echten Zuhaus für die seltsamsten Wissenschaftler der Galaxis geworden. Menschen, die sich darauf spezialisiert hatten, unmöglich Dinge zu erschaffen, arbeiteten random daran. Die Würschlinge beschäftigt und wurde zu HALT in dort Doktor. Die Säuen kam gerade aus dem Leber gelaufen. Ihr Haus standen wild ab. Ich hab's geschafft, rief sie aufgeregt. Ein Objekt, das so dreieckig als solch rund ist, aber gleichzeitig kein Form hat, perfekt, sagt bei Jinsu grinsend, gib es dem grauen Würschlinge in Sektor 5. Der hat sie gestern nichts mehr bekommen. Horrendussen, in der neuen Zentrale für kosmisches Problemmanagement auf der Erde, beobachtet Kommandantin Li Minji, Jetsdirektorin für kosmisches Problemmanagement in Schulklis durch ein Hologramm. Die Kinder, nicht älter als 10 Jahre, lernten gleichzeitig Grundrichtungen an theoretischer Physik. Was kann mir sagen, was passiert, wenn man durchmal teilt, fragt die Lehrerin. Ein kleines Mädchen hob die Hand. Das ist mathematisch möglich. Aber wenn wir es physisch erschaffen können, wird es wahrscheinlich ein Paradox erzeugen,
dass man als Waf gegen Realitätsfrest Alien benutzen kann. Li Minji Leichelt Stoß. Die Next Generation lernt bereits, dass unmöglich als Worksubsibit RACHT und HR Assistant. Lieutenant Park Jian, Bratsterin List Neue Anfragen. Direktorin. Die Spiral Nebula Confederation bittet Hilf. Ihr Planet ist aus Versehen in eine Dimension gerutscht und sie wissen nicht, wie sie in zurückholen sollen. Schickteam Delta. Antwortet sie unzusiegen. Die haben letzten Monat erfolgreich ein schwarzes Loch repariert, das rückwärts gelaufen ist. Und hatten die Menschen das getan. Was sie am besten konnten, sie hatten ein unmögliches Problem gen Armen und isu jemand anderen Kopfschmerzen gemacht. Die Verschlinge werden die Juigkeit damit verbringen, Paradoxe verdauern, wenn die Menschheit ihren Platz als die designierten Löser unmöglicher Problem der Galaxis einnehmen. Irgendwo im Weltraum wirkt ein kosmischer Albtraum an einem Objekt, das gleichzeitig existiert und nicht existiert, wenn menschlich Kinder lernten, wie man Mathematik so oft matcht, und